ইউজিং সেমি অটো অ্যানালাইজার। আচ্ছা, এবার হচ্ছে প্রিন্সিপাল হবে, ঠিক আছে? প্রিন্সিপাল 1 নম্বর প্রিন্সিপালে এখান থেকে লিখবে, এখান থেকে এই পর্যন্ত যা দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তারপর 2 নম্বর দেখো রিজেন্টস, রিজেন্টস এখান থেকে এই পর্যন্ত লিখবে, হলো? তারপরে দেখো 3 নম্বর অ্যাপারেটাস, কি লিখবে? পিপেট, হ্যাঁ, পিপেট লাগবে কি 1 ml এর অটো পিপেট আর 10 মাইক্রোলিটার অটো পিপেট, ঠিক আছে? 10 মাইক্রো লিটার। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে রিয়াকশন টিউব 2 নম্বর, 3 নম্বর হচ্ছে টিপস, 4 নম্বর হচ্ছে সেমি অটো অ্যানালাইজার, টিপস, হ্যাঁ, পিপেটের টিপস, ঠিক আছে? আমি দিয়ে দেবো, কাগজ দিয়ে দেবো, তাহলে দেখে লিখে ফেলবি, এটাই সময় সাপোর্ট করবি, তারপর ওখানে গিয়ে টেস্টটা করবি, হ্যাঁ। তারপরে 3 নম্বরটা কোথায় আছে? 3 নম্বর হয়ে গেলো। 4 নম্বর, 4 কোথায় আছে? প্রসিডিওর, এই টেবিল করবি, এই পর্যন্ত লিখবি, ঠিক আছে? 5 নম্বর ক্যালকুলেশন, এই পর্যন্ত লিখবি, ঠিক আছে? আচ্ছা, 6 প্রিকশনস এন্ড ওয়ার্নিং, এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত লিখবি, হলো? 7, হ্যাঁ 7 হচ্ছে রেজাল্ট, না 7 হচ্ছে রেফারেন্স দেবে, রেফারেন্স ভ্যালু, কত ভ্যালু আসে এটা টেবিলটি দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এটা 8 নম্বর হচ্ছে রেজাল্ট, কি পাবি সেটা, ঠিক আছে? করার জন্য তোকে কি করতে হবে? 1 ml দিয়ে নিতে হবে, আমাদের এখানে 500 মাইক্রোলিটার স্টিম দেওয়া আছে, ওরা 2বার করে নিলে 1 ml হয়ে যাবে, আর 10 মাইক্রোলিটার সিরাম ওটা ও অ্যাড করে দেবে, ঠিক আছে? দেওয়ার পরে 5 মিনিট ওয়েট করতে হবে, এটা মিক্স করে ভালো করে 5 মিনিট ওয়েট করতে হবে, ওয়েট করার পরে 5 মিনিট ওটা একটা কালার দেবে, সেই কালারটা আমরা 546 ন্যানোমিটার আগে থেকে কোনো সেট করা থাকে, ওটা প্রেস করে ওটাকে মাপবো, স্ট্যান্ডার্ড মাপার দরকার নেই, তাহলে টেস্ট করলেই হবে, কারণ স্ট্যান্ডার্ড আগে থেকে এখানে ফিট করা থাকে এবং ক্যালকুলেশনটাও মেশিন করে দেয়। তো তোরা যেরকম লিখেছিস ম্যাক্সিমাম এখানে কি হয়, কোলেস্টেরল থাকে এস্টারিফিকেশন ফর্মে, ঠিক আছে? কোলেস্টেরল এস্টার, দেখতে না পেলে বলবি কোলেস্টেরল এস্টারেজ। বডিতে কোলেস্টেরল এস্টার ফর্মে থাকে, একটা প্রি ফর্মে থাকে। কোলেস্টেরল এস্টারেজটা এখানে কাজে লাগে। কোলেস্টেরল এস্টার এখান থেকে হয় হচ্ছে কোলেস্টেরল, সেখান থেকে আসে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, এবার এই কোলেস্টেরলটা কি করে? কোলেস্টেরলটা অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে এই রিঅ্যাকশনটা, এই লাইনের রিঅ্যাকশনটা এখানে কন্টিনিউ হচ্ছে, এর সাথে অ্যাড হয় হচ্ছে ফেনল, তার সাথে 4 অ্যামিনো অ্যান্টিপাইরিন, সেখান থেকে একটা রেড কালার কম্পাউন্ড হয়, ঠিক আছে? এইটাকে আমরা মেজার করব। 4 অ্যামিনো অ্যান্টিপাইরিন, এটা থেকে হয় হচ্ছে কুইনোনামিন, কুইনোনামিনটা রেড কালার কম্পাউন্ড, এইটা হচ্ছে মেন আমাদের মোটো, ঠিক আছে? এইবার কোলেস্টেরল এস্টিমেশনের এইটাই হচ্ছে সহজ মেথড, সংক্ষেপে এটা এরকম করে লেখা হয়, কোলেস্টেরল অক্সিডেজ, পারঅক্সিডেজ, ঠিক আছে? এরকম লেখা হয়, কিন্তু আসল নামটা হচ্ছে এটা।
এর আরেকটা মেথড আছে জ্যাক্স মেথড বলে, কেমিক্যাল মেথড, কিন্তু এই মেথডটাই প্রেফারেবল। কেন প্রেফারেবল? কারণ এই মেথডটা হচ্ছে এনজাইমেটিক মেথড, এন্ড পয়েন্ট মেথড। তোরা যখন পরীক্ষায় মানে তোদেরকে ভাইবা ধরা হবে, এগুলোই হয়তো জিজ্ঞেস করা হবে, লিখে নিলে লিখে নিতে পারিস এই মেথডটার মানে ইম্পর্টেন্স কি বা এটাকে কেন প্রেফার করব। এটা হচ্ছে এন্ড পয়েন্ট মেথড, এনজাইমেটিক মেথড, কুইকলি হয়, স্যাম্পেল কম লাগে, বুঝতে পেরেছিস? তার জন্য এটাকে প্রেফার করা হয়। আচ্ছা, কোলেস্টেরল বডিতে কোথা থেকে সিনথেসিস হয় বলতো? লিভার থেকে। হ্যাঁ, লিভার থেকে, লিভারই প্রিডমিনেন্ট। তুই লিভার মানে কোলেস্ট্রল কিভাবে বডিতে ট্রান্সপোর্ট হয় বল? হ্যাঁ, বল বল, এগুলোর নাম শুনেছিস? HDL, LDL। হ্যাঁ, এটা কি? এগুলো কি? লিপোপ্রোটিন। এগুলোই তো কোলেস্ট্রলকে ট্রান্সপোর্ট করে, এগুলোই ট্রান্সপোর্ট করে। LDLটা কোথা থেকে কোথায় ট্রান্সপোর্ট করে বল? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। এটা হচ্ছে লিভার টু বডি, লিভার টু পেরিফেরাল টিস্যু, আর এটা হচ্ছে অপোজিট, পেরিফেরাল টিস্যু টু হচ্ছে লিভার। ঠিক আছে, এইবার দুটোর মধ্যে কোনটা আমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল? HDL। কেন? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে আমাদের বডিতে বা ব্লাডে হচ্ছে লিপিডটাকে কমায় বা কোলেস্টেরলটাকে কমায়, তার ফলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বা যে কোনো সিভিয়ার চান্স আমাদের কমে, সেই জন্য এটা গুড কোলেস্টেরল। আর এবার কোলেস্টেরল বডিতে কোন কোন কন্ডিশনে বাড়ে সেটাকে বলে হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া। না না, ডিজিজের নাম বলতে বলছি, প্র্যাকটিক্যালটা পড়লে তো তোকে ডিজিজের নাম জিজ্ঞেস করবে। হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়াটাকে বলে যখন কোলেস্টেরল বাড়ে, সেটা কোন কোন ডিজিজে হয়? বল। মোটামুটি আমরা কোলেস্টেরলের রেঞ্জ ধরি 150 থেকে 200, ঠিক আছে, মানে মোর দেন 200 হচ্ছে হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া। ঠিক আছে, আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে কোলেস্টেরলটা আমি যখন টেস্ট করব বা আমার কাছে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে আমি কালকে কোলেস্টেরল টেস্ট করবো, তাকে তুই কি অ্যাডভাইস দিবি? মানে ব্লাড স্যাম্পেলটা কি খালি পেটে দেবে, ভরা পেটে দেবে, কি করবে, কতক্ষণ খালি পেটে থাকবে, কি অ্যাডভাইস দিবি? এগুলো জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু লিখে নিতে পারিস ভাইবার সময়। 12 আওয়ার ফাস্টিং থাকতে হবে, ঠিক আছে, মানে রাত 8টায় যদি খায়, পরের দিন সকাল 8টার পর সে ব্লাড দিতে পারবে। হ্যাঁ, কারণ বলতে ফাস্টিংটা দরকার, ফাস্টিং না হলে তোর যদি খাওয়া দাওয়া করে তাহলে তোর রেজাল্ট ইম্প্যাক্ট পড়বে। হ্যাঁ, মানে এটাই হচ্ছে আইডিয়াল কন্ডিশন। কোলেস্টেরলের নর্মাল রেঞ্জটা লিখে রাখবি 150 থেকে 200, মানে 200-র ওপরে গেলে তুই মোটামুটি mg/dl, ঠিক আছে। এইবার হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়ার, আচ্ছা ওটা লিখে নে, তারপর বলছি। 12 আওয়ার ফাস্টিং লাগবে। হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া, এটা মানে হচ্ছে ইনক্রিজ কোলেস্টেরল, একটা হচ্ছে হাইপো, ডিক্রিজ কোলেস্টেরল, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে তোর কোলেস্টেরল বেশি হলে কোন কোন রোগের চান্স বাড়ে, পসিবিলিটি বাড়ে, ঠিক আছে।
cholesterol increases chances of hypercholesterolemia cause হচ্ছে তোর obstructive jaundice, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলিটাস, হ্যাঁ ডায়াবেটিস আর ওবেসিটি মোটামুটি সাইমultaneously চলে, ঠিক আছে। এবার ওবেসিটিটাকে তো কোনো তুই ডিজিজ বলতে পারবি না। তোকে যদি বলা হয় কোন রোগে আমি হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া পাবো, তুই তো বলতে পারবি না একটা মানুষ মোটা হয়ে গেছে সেটা রোগ, মানে যতক্ষণ না তার কোনো তুই ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারছিস, ঠিক আছে। হাইপোথাইরয়েডিজম, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে তোদের ওই এর সময় পড়ানো হয়নি, প্রোটিন ইউরিয়ার সময় নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে বাড়ে হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো হাজার কারণ হবে, অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ হতে পারে, কিন্তু ওগুলো পরে বলবি, কারণ এগুলো তো অনেক কমন, ঠিক আছে। কমন ডিজিজ, কারণ পরীক্ষার সময় তো 10টা কজ মনে থাকবে না, 2 থেকে 3টে মনে থাকবে, সেগুলো মেন কজগুলো বলবি যেগুলো কমন কজ, ঠিক আছে। মানে হাইপোকোলেস্টেরলের জন্য তোর এখানে হাইপোথাইরয়েড, এখানে হাইপারথাইরয়েড, এগুলো হাইপোথাইরয়েডিজমে। আচ্ছা, কোন কোন ডিজিজের চান্স বেড়ে যায় সেগুলো, একটা হচ্ছে সিভিএ বা কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট, তারপর হচ্ছে ডিভিটি, ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, আর এই কোশ্চেনটা যখনই আসবে, এটা থিওরিতেও আসতে পারে, এই কোশ্চেনটা যখনই আসবে তার সাথে আরেকটা কোশ্চেন থাকবে যে কোনো পেশেন্ট যার তুমি রিপোর্ট দেখতে পাচ্ছ বেশি আছে কোলেস্টেরল, তার এই সমস্যাগুলো আছে, তাকে তুমি কি অ্যাডভাইস দেবে, ঠিক আছে। স্ট্যাটিন তো অনেক পরে, হ্যাঁ তাকে বলতে হবে এক্সারসাইজ করতে বলতে হবে, কারণ তোদের এখনো ফার্মাকোলজি পড়া হয়নি, তোদের ড্রাগ পড়ে, তুই স্ট্যাটিনটা বললে লাস্টে বলবি ড্রাগ, নন ড্রাগ কি কি, তাকে এক্সারসাইজ করতে বলবি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বা যতক্ষণ পারবে, ওয়েট রিডাকশন করতে বলবি, ঠিক আছে। খাবারে হচ্ছে ডায়েটারি ফাইবার বেশি করে ইউজ করবে, প্রোটিন বেশি খাবে, কার্বোহাইড্রেট কম খাবে, কার্বোহাইড্রেট কম খাবে, এইগুলোই মোটামুটি, ঠিক আছে। তারপরে স্ট্যাটিনটা বলতে পারলে ভালো, ঠিক আছে। লেখা হয়ে গেছে এগুলো, এগুলো লিখে নিচ্ছিস তো, প্রসিডিওরে ব্ল্যাঙ্ক কত, মানে রিএজেন্ট কতটা, স্যাম্পেল গুলো সব জায়গায়, ঠিক আছে, এগুলো আর বলছি না। ঠিক আছে, পড়ে নিবি ওগুলো। আর একটা একজনকে দেওয়া যাবে, 2টা স্যাম্পেল নিয়ে করবে, 5জন তো প্রি ওয়েডিং করতে পারো তো, ঠিক আছে, ওটাও 1000, হ্যাঁ ওইরকম করে না, আস্তে আস্তে ছাড়বে, যেরকম হঠাৎ করে ছেড়ে দিও না, স্লোলি, হ্যাঁ দেখো উঠে গেছে।
তুমি ওটা দেখি আরেকবার করো, বাবলস আছে পুরোটা। স্যার স্যাম্পল কতটা দিতে বললেন? হ্যাঁ তো ওই 10 মাইক্রোলিটার ছিল হুম ওটা থেকে দেখতে হবে। মিক্স করো এটা। ইনকিউবেশন টাইম কতক্ষণ বললেন স্যার? 10 মিনিট নরমালি, আর যদি টেম্পারেচারে করা হয় তাহলে 5 মিনিট। তখন টেম্পারেচার চলে যাচ্ছে 37 এ 5 মিনিট। 5 মিনিট ইনকিউবেশন করে তখন নিয়ে নরমালি দিলে হতো না। হ্যাঁ নরমালি যদি দিই না, মিক্স করতে হবে, তুমি চেক করো ওটা, এরকম চেক করবে। আচ্ছা, তাহলে লাল কালারটা আসবে। হ্যাঁ রেড কালার ফর্ম করবে ওতে। পুরো রেড ফর্ম করে না, পুরো পুরো লাল যেটা ফর্ম করে সেটা হচ্ছে সুগারের ক্ষেত্রে, এটা একটু আরো লাইট কালার নেবে। কুইনো নাকি নাম হ্যাঁ হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড কোনটা? স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এটা, ধরো মিক্স করো। স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হচ্ছে 200, স্যার যেটা বললেন, যেন রেফারেন্স যেটা 150 থেকে 200 বলে আচ্ছা। তিনটে টিউব স্ট্যান্ডার্ড এখানে রেডি আছে। হুম নরমালি সে তিনটে করতে হবে। ওটা কলোরিমিটার যদি করো একটা ব্ল্যাঙ্ক সেট করতে হবে, একটা সেট করতে হবে, একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করতে হবে, ওতে ক্যালকুলেশন লাগে, যেটা তোমাকে স্যার ক্যালকুলেশন বললেন, এতে সেমি অটোতে ক্যালকুলেশন লাগে না, তুমি টেস্ট রেডি করলে তারপর অ্যাসপিরেট করো, তোমাকে রেজাল্ট দিয়ে দেবে। এটা শুধু স্যাম্পলই আছে। স্যাম্পেল আছে আর রিএজেন্ট আছে। ও একটা স্যাম্পল একটা রিয়েজেন্ট। না, স্যাম্পেল রিএজেন্ট মিক্স করে ইনকিউবেশন করতে হয়। টাইম দেখেছো কতক্ষণ? 5 মিনিট হলে অ্যাসপিরেট করবে। 7 আওয়ার। আমরা ওদের পাশে পড়ে আছি যতক্ষণ। হ্যাঁ প্রিপেয়ারিং করতে পারো, প্রিপেয়ারিং করতে পারো তো এটার থেকে। স্যার কত রিএজেন্ট কত বললেন? হ্যাঁ 1 ml বা 1 ml বা 1000 মাইক্রোলিটার। আজকে টাইম হয়ে গেছে, অ্যাসপিরেট করো ওতে। দাঁড়াও, অ্যাসপিরেট করতে হবে এরপর। আমি দাঁড়াও, আমি এদেরকে দিয়ে দিই রিএজেন্টটা। স্যাম্পল কত দিতে বললেন স্যার? স্যাম্পল 10 মাইক্রোলিটার। মিক্স করো এটা নাড়িয়ে। দেখি
ওটা মিক্স করো 5 মিনিট। হুম, কাদের টাইম হয়েছে বললে? ওতে ওতে অ্যাসপেক্ট করো, পুরো পুরো নিয়ে যাও, এটা প্রেস করো, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। সরাও সরাও সরাও। কোলেস্ট্রল 177। তোমাদের যারা করলে এটা তোমাদের স্যার যে রেজিস্টারে কি হলো 177 লিখে দাও। এটা স্ট্যান্ডার্ড না, এটা হচ্ছে মেন ভ্যালু, টেস্ট ভ্যালু। স্ট্যান্ডার্ড 200 লিখবে, এতে রিয়েজেন্ট প্যাকে স্ট্যান্ডার্ড লেখা থাকে 200 mg per dl। আর একটা আরেকজন তোমাদের ছিল তোমাদের গ্রুপে, অ্যাসপেক্ট করো সেম ভাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ 206, এটা হচ্ছে ভ্যালু, টেস্ট ভ্যালু। বার করো না? ওইটা হচ্ছে এই মেশিনের যে অপটিক্যাল ডেনসিটি যেটা থাকে সেটা। এক্সামে তো সবই করে দেওয়া থাকে, শুধু এটা আমাদের এই ভ্যালুটা দিতে হবে। হ্যাঁ মেশিনটা সেট করাই থাকবে। হ্যাঁ এই পরের ভ্যালুটা তো দেবো না, শুধু 206 না। হ্যাঁ 206 এটা। টাইম হয়ে গেছে, অ্যাসপেক্ট করো। লেগে আছে যেটা অসুবিধা নেই। না সমস্যা নেই। না না হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা এইতে রেখে দাও, এইতে এক সেকেন্ড। ये का वाला है 0.23 ওটা নেবো তো? না ওটা না, কোলেস্ট্রল এটা যে কোলেস্ট্রল রেঞ্জ তোমার রেঞ্জ হচ্ছে এটা 131। কিন্তু তুমি তো ইয়ে করে দিলে, সরিয়ে দিলে, সেই জন্য রেঞ্জটা ঠিকঠাক এলো না। অ্যাসপেক্ট করো তুমি। আর হবে না, আর হবে না ওতে, যা সব করে নিয়েছে, কম আছে। তুমি ওটা যেটা এসেছে সেটা লিখে রাখো, স্যারকে বলে দিও। ও কিছু হবে না, অ্যাসপেক্ট করো, অ্যাসপেক্ট করো। 132 টাইমস ওর স্যাপেল আলাদা 169। ঠিক আছে, বার করে নাও। এটা হচ্ছে টেস্ট, এটা হচ্ছে রেজাল্ট, টেস্ট ভ্যালু, এটা হচ্ছে টেস্ট ভ্যালু। আর তোমাদের ইনফরমেশন টাইম হয়েছে? বাবেল সেলো কি করে এত অনেক জোরে জোরে না ছেলে? ওয়ান 39। ইউনিট কি কোলেস্টেরল ইউনিট কি? আর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে রিএজেন্টে সিলেক্ট করা থাকে 200। স্যার যেটা তোমাদেরকে যেটা পড়ালেন ওটা হচ্ছে ক্যালোরিমিটার মেথড। ওটা হচ্ছে রেঞ্জ, টেস্ট ভ্যালু। মানে পেশেন্টের কোলেস্টেরল তো নরমালি আছে। স্যার রেফারেন্স রেঞ্জ কি বলেন? 150 থেকে 200। এটা হচ্ছে পুলস, এগুলো হচ্ছে পুল সেরাম, মানে অনেক কটা পেশেন্টের সেরাম নিয়ে এটা বানানো হয়েছে। তো এক্ষেত্রে তুমি বলতে পারবে না যে পেশেন্টটা নর্মাল কি অ্যাবনর্মাল, কারণ এখানে অনেক জনেরই কমসে কম 10 থেকে 15টা পেশেন্টের সেরাম মিক্স করা আছে। তো তুমি যদি তোমার সেরামটা দিয়ে যদি এক্সপেক্ট করো, তোমার কোলেস্টেরল রেঞ্জটা তুমি বলতে পারবে। আর কেউ বাকি আছে? নাও, তোমাদের গ্রুপে তো 2টা করতে বললো। রিয়েজেন্ট ওঠাও, ওরকম না, উপরে আর উপরে ধরো এরকম। হ্যাঁ সরি জন্ডিস, ওটা কি? হাসিমোটো আর নান, কোনটা হবে? নান, তাই তো? enumerate the condition, identify the condition where cholesterol level is not decreased
ঠিক আছে, ভালোই দিয়েছে। নান দিয়ে কিন্তু কোনো কোশ্চেন বানানো যায় না আজকাল, নিটের মানা আছে। নান অফ দি অ্যাবভ, অল, হ্যাঁ, ওগুলি আর এখনো হবে না। অল অফ দি অ্যাবভ এগুলি চলবে না। রিগার্ডিং স্যাম্পল কালেকশন, হোয়াট, এখানে এই কোশ্চেনটার মধ্যে গন্ডগোল আছে। সেটা কি গন্ডগোল হচ্ছে কোন প্যারামিটার? তাহলে পরে কোশ্চেনের উত্তরটা কি হবে? ডাজ নট রিকোয়ার। পরের প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে কোলেস্টেরল। তাহলে 4 নম্বর কোশ্চেনটা হওয়া উচিত ছিল ফর লিপিড প্রোফাইল। লিপিড প্রোফাইল হবে। রিগার্ডিং স্যাম্পল কালেকশন অফ লিপিড প্রোফাইল, হোয়াট ইউ অ্যাডভাইস টু পেশেন্ট। ঠিক আছে, ফাস্টিং এর উপর এখন বলছেন ফাস্টিং এর উপর নির্ভর করে না। কারণ হচ্ছে কোলেস্টেরলের দুটো পাথওয়ে থাকে, একটা হচ্ছে এন্ডোজিনাস পাথওয়ে, একটা হচ্ছে এক্সোজিনাস পাথওয়ে। তো এই এন্ডোজিনাস পাথওয়েটা ইজ সাফিসিয়েন্ট এনাফ to fulfill the requirement of cholesterol of the body. Now, if you cut off the external source also by giving fatless food, then also your liver can produce enough amount of cholesterol, or not only liver, all the cells will produce cholesterol. All cells in the body will produce cholesterol. So that will be sufficient for your survival. Doesn't matter. Okay. So what will be the, why we require fasting and 12-hour fasting? For we require 12-hour fasting for lipid profile, particularly triglyceride and chylomicron. Chylomicron we do not estimate. We estimate VLDL. We estimate not VLDL. We estimate LDL, HDL, and triglyceride and free cholesterol. Okay. अच्छा, free cholesterol ना, cholesterol ester together, है ना? So cholesterol exists in our blood in two forms, free cholesterol and cholesterol ester. Cholesterol ester formation depends on the liver function. Okay, so if the esterified concentration, what is esterified cholesterol and normal cholesterol, suppose it is 2:1, suppose this ratio decreases, when cholesterol ester decreases, so the ratio also decreases, है ना? Cholesterol ester to free cholesterol, this ratio decreases, then liver function is affected. This is a test for liver function to assess lipid metabolism. Okay? Since it is a cumbersome process, so nowadays we do not use that. We only estimate lipid profile. Now, lipid profile, what are the parameters present in lipid profile? Cholesterol, triglyceride, VLDL, HDL, and LDL. Okay. Now, among them, except VLDL, all we can estimate by enzymatic method, and VLDL we can calculate. All right. LDL also we can calculate with some exceptions. How? Friedemann বলে একটা ফর্মুলা আছে, Friedemann formula, মানে Friedman formula আর কি, FRIEDMANN, Friedman formula বলে একটা ফর্মুলা আছে। সেই ফর্মুলা বলছে, that formula tells that if we divide triglyceride by 5, we get the VLDL amount. Okay, so VLDL is equal to triglyceride divided by 5. Now, LDL is equal to total cholesterol minus HDL minus VLDL. LDL is equal to total cholesterol minus HDL minus VLDL. Huh? So LDL also we can calculate, but I said there is a condition. What is the condition? If triglyceride value is less than 400 milligram percent, if triglyceride value exceeds 400 milligram percent, then we cannot use this calculation method. We cannot calculate VLDL, and hence we cannot calculate LDL. We have to estimate LDL separately. Otherwise, we can calculate LDL if the triglyceride value is less than 400. Clear?
Now, each one has a cutoff value. Cholesterol has a danger value beyond which it is dangerous, or alarming. What is the cutoff value? Why? Multifocal degenerative cardiomyopathy. কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়, কার্ডিয়াক মাসেল কোলেস্টেরলের অভাবে মরে যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার কোলেস্টেরল শুড নট গো, কোলেস্টেরল লেভেল শুড নট গো লেস দেন 100 ml। কাদের যায় না? যারা সিভিয়ার ম্যাল অ্যাবজর্পশনে ভুগছে, হ্যাঁ, বা প্রলং স্টারভেশনে ভুগছে, ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে। আচ্ছা, আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে, হ্যাঁ, কাট অফ ভ্যালু ফর HDL। less than 30, less than 30 for male female সমান if the age of the individual is more than 45. If the age is below 45, then male female slightly difference আছে, 10 বেশি হবে, মানে ফিমেলের ক্ষেত্রে 10 বেশি হবে, এর ক্ষেত্রে 10 কম হবে। আচ্ছা, LDL, LDL এর অ্যালার্মিং কি হবে? 100, it should be below 100, 100 উপরে যাওয়া উচিত নয়। LDL, VLDL, what is the site of মানে site of the patient, মানে how do you see the patient who is having very high VLDL, who is very obese like me, pot belly, তাই না, big abdominal circumference, okay, they will have high VLDL. High VLDL is directly proportional to the risk of coronary artery disease. High VLDL, high triglyceride, high cholesterol, high LDL, except HDL. HDL, if it is HDL high, then it is cardioprotective. Okay? Achha. How do you increase HDL and what habits decrease HDL? Exercise increases HDL. The large muscles of leg, calf muscle, thigh muscle, all these muscles, exercise if you perform, then it will increase the HDL. How do you do that? By walking, simple walking. So if you walk and walk and walk whole day, then you will have high HDL. Achha, what are the reasons for having high LDL? What are the reasons for high LDL? Number one, sedentary lifestyle. Number one, fatty food না খেলেও চলবে, sedentary lifestyle লিড করলে এমনি LDL বেড়ে যাবে। Sedentary lifestyle. Number two, fatty food, fried food, etc., etc. And if you consume more oil, then your LDL will increase. If you consume more carbohydrate, then your VLDL will increase, triglyceride will increase. Okay? Now, cholesterol is synthesized in all tissue. HDL is synthesized from 3 tissues: intestine, liver, and circulatory blood. তাই তো? 3 tissue. LDL is produced from liver in circulation. Liver produces VLDL, VLDL in circulation produces LDL. So in the circulation, if there is more triglyceride, then LDL production will be more. If the circulation has less triglyceride, then production of LDL will be less. Correct? Achha. LDL is metabolized by which tissue? Liver and peripheral tissue. In the liver, it is engulfed by three ways: ApoE receptor, scavenger receptor, and LDL specific receptor. ঠিক আছে?
তিনটে প্রসেসে অ্যাবজর্ব হয় লিভারে। আচ্ছা, what is lipotropic factor? What are lipotropic factors? What are their functions? B9 B12 মানে what? Choline, betaine, তাই না? ইনোসিটল, ঠিক আছে? ইনোসিটল, কোলিন, বিটেইন এগুলো হচ্ছে লিপোট্রপিক ফ্যাক্টর। কি ফাংশন? Mobilization of fat from liver. Mobilization of fat from liver. লিভার কি করে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে? Liver reorganize fatty acids and glycerol absorbed from the diet. Chylomicron carries fat from or triglyceride from small intestine to liver or extrahepatic tissue. VLDL does the opposite. It is produced from liver, it goes to other tissues. Okay? So if you consume more carbohydrate, then excess carbohydrate is converted to fatty acid in the liver. That fatty acid combines with triglyceride from diet. Correct? What is the source of triglyceride? What is the source of glycerol in our body? Oil and carbohydrate. That's why to reduce weight, we must cut off carbohydrate consumption, and to reduce LDL, we must cut off oil. What is the role of PUFA in maintenance of blood cholesterol level? কে বলতে পারবে? PUFA metabolically more active than MUFA or trans fatty acids. MUFA কিরকম হতে পারে? দুরকম হতে পারে, সিস এবং ট্রান্স। that MUFA যদি সিস ফর্মে হয়, ওকে ফাইন, it is less dangerous, but MUFA যদি ট্রান্স ফর্মে থাকে, then it is as bad as saturated fatty acid. In that case, saturated fatty acid or trans fatty acid, that means MUFA or PUFA with all trans bonds, they are equally bad for the health because they are metabolically inactive. They are metabolically inactive. No substances, other substances can be produced from trans fats except triglyceride. Nothing will be formed. Okay, but PUFA on the other hand has got roles in production of prostaglandins, eicosanoids. So having PUFA in which position of triglyceride is helpful for our health? 1, 2 or 3? Glycerol has 3 carbon, 1, 2 and 3. Which carbon must have PUFA in order to make the oil healthy? C2. C1 should be saturated, C2 should be unsaturated, and cis form. C3 is usually it is attached with phosphate group. Okay. PUFA, polyunsaturated fatty acid. Here the number of carbon atoms is not mentioned. Okay. So a short PUFA, long PUFA, very long PUFA. Which one is better for health? Now when I say health, it is a questionable question. Health does not fulfill all the criteria of what I mean to ask. Health means there are 2 options are there. One is the internal body milieu and another is the
cardiac health. So coronary artery disease, for coronary artery, to prevent coronary artery disease, the length of the PUFA should be long or very long. Okay, but at the same time, if you take more and more PUFA rich oils and no saturated oils, then excessive PUFA consumption will increase oxidative stress in the body. So it will cause tissue damage, cardiomyopathy, or cancer. So which one you choose? So when the question comes, you must understand that the fat with short chain is bad for heart. Fatty acid with long chain is good for heart. But too much of long chain fatty acid is again bad. Okay, so one should have balanced diet, number one. Number two, proper exercise, daily exercise.